wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Good morning, teacher. How are you today? Teacher. I am fine. Well, before we start the lesson today, it will be better if we pray together. Diana, please lead your friends to pray together. Okay. Let's finish. Okay, thank you, Diana. Let me check your present. Halo, Nida. Halo, Diana. Iya, Bu. Halo, Gina. Ya, Bu. Okay. Thank you for all of you for joining in my English class. And before we go to the material, I want to ask some question. When you were a child, did your parents tell your story? Yes? Yes. Hello? Yes. Yes. What story did you like most? Apa cerita yang paling kalian sukai? What story? What story did you like most? Tom and Jerry. Tom and Jerry, okay. And now, do you like reading a story or watching movies? Do you like it? Yes. 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 And you must know all text and the story script are example of narrative text, okay? And so today we will learn about narrative text. I hope in the end of the lesson you can describe, you can identify the social function of narrative text. You get it? You get it? Yes? Yes. Yes. Anybody knows what is narrative text? Ada yang tahu apa itu narrative text? Oh, no. Oh, okay, no problem. Narrative text is a kind of text to retell the imaginative or factual story that past tense. Jadi narrative text itu adalah satu jenis teks yang menceritakan kembali cerita imaginatif apa? Imaginatif apa? Imajinasi. Imajinasi atau khayalan atau factual story, cerita faktual ya, cerita yang nyata yang terjadi di masa past tense apa? Masa? Halo? Ya, past tense masa lalu ya. Saya ulangi, I will repeat again. Narrative text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali cerita imajinasi atau cerita khayalan atau cerita yang nyata tetapi terjadi di masa lalu. And then the purpose of narrative text. Purpose itu tujuan, ya. Tujuan dari teks ini is to amuse or to entertain the reader with a story. Amuse itu kalau di bahasa Indonesia itu membahagiakan, ya. Jadi tujuan dari naratif teks itu adalah untuk membahagiakan atau untuk menghibur. Entertain kan menghibur. The reader, pembaca dengan sebuah cerita. Jadi intinya tujuannya itu untuk menghibur pembaca. You get it? Bisa dipahami? Yes. And then next, kind of narrative text. Kind, jenis-jenis dari naratif teks itu ada banyak ya. There are so many.
And there are legend, fable, fairy tale, myth, folk tale, romance, mysteries, science fiction. Ya, legend itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Legend? Legend? Nah, Legenda. Ya, legenda. Ya, legenda itu maksudnya adalah cerita yang apa namanya? Teks yang menceritakan tentang suatu daerah atau suatu tempat itu asal usulnya gitu loh ya. Dan fable itu animal story ya. Karakter utamanya adalah hewan. Kalau fairy tale itu adalah dongeng, myth itu mitos, folktale itu cerita rakyat, romance itu romansa, mysteries itu cerita horor atau horror story, science fiction itu contohnya ada Spider-Man ya. Jadi film fiksi gitu ya. Ini saya juga sudah menyebutkan contoh-contohnya, bisa dilihat sendiri. Oke, the next. Oke, I will play a video. Please watch it. Happy watching, guys. oke. Anjay. I'll let you go now. You are little mouse, but you are big elf. Thank you. Of this story is all acts of kindness will be rewarded greatly. All the story of the lion and the mouse. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Do you enjoy watching this video? You enjoy? Yes. Okay. Yes. I have some question for you. Yes. Are you ready? Ready. Ready ya. What is the title of the story? Of this story in the video? The Lion and Mouse. The Lion and the Mouse. Okay. The Lion and the How many Mouse. characters are there in the story? How many characters? How many characters? 2 karakter. Yeah, 2 characters. And who is the main character in the story? Who main? Siapa tokoh utamanya? Lion and the Mouse. Yeah, and the lion and the mouse. The mouse. Okay. What problem did the character face? Masalah apa yang karakternya itu hadapi? Masalah apa? Anyone knows? Maybe Gina? Hello, Gina.
What problem Bu. did character face? Apa masalah yang dihadapi? Halo. Oh, Nida coba answer my question. What problem did the character face? Nida or Gina? Bu. Nida, please answer my question. The lion. The lion, From the hunter. ya, the lion could not get out from the hunter's net. Ya, si singanya itu terjebak dalam jaring perangkapnya pemburu. And the last question, how did he solve the problem? Bagaimana dia mengatasi masalahnya? Diana, can you answer my question? Yes. The mouse helped the lion be going big. Yeah, the mouse helped the lion by gnawing the net. Dina and Diana, please The next. turn on your video. Okay, I think you understand well. And the next, we will learn about generic structure of narrative text. There are 3 generic structure. The first is orientation, and then complication, and the last is resolution. Yeah, there are 3 generic structure: orientation, complication, and resolution. In orientation section contains the opening story that contains the introduction of character, introduction to the background, time, and place of the story. Ya, jadi di orientasi ini itu merupakan bagian pengenalan karakter, pengenalan latar belakang tempat, pengenalan latar belakang waktu, ya, di orientation. Lalu in complication section tells the problem of the story and how the main character solve them. Ya, jadi di complication ini itu menceritakan masalah, ya, masalahnya apa dan bagaimana cara karakter utamanya untuk mengatasi masalah tersebut. Ya. And the last, resolution. Resolution section is the ending story section. Jadi cerita akhirnya, apakah happy ending or sad ending. In this section, all the problem must be resolved by the main character. Ya, jadi ada 3, orientation, communication, dan resolution. And the next, language feature, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah ciri-ciri kebahasaannya. Ya, yang pertama, the first, using past tense. Do you remember simple past tense? Do you remember simple past tense? Yes. Ya, simple past tense. Selalu menggunakan verb 2. And then next, adverb of time. Keterangan waktu. Keterangan waktunya biasanya kalau untuk narrative text itu menggunakan once upon a time, gitu kan. Pada suatu hari, gitu kalau dalam bahasa Indonesia. One day, suatu hari, gitu ya. Kalau dalam dongeng-dongeng kan biasanya mendengar seperti itu kan, once upon a time. And next, time conjunction, jadi penghubung waktu. Ciri-cirinya penghubung waktunya bisa menggunakan when, then, suddenly, and etc. Next, specific character. The character of the story is specific, not general. Jadi karakternya ini spesifik. Kalau dalam contoh tadi, karakternya siapa aja? The lion and the mouse. Ya, good. The lion and the mouse. Ya, nggak meluas. Ya, jadi nggak semua animal yang diceritakan, tapi spesifik yang diceritakan dalam cerita itu siapa. And the next, action verb. Ya, a verb that show an action. Jadi kata kerja yang menunjukkan aksi atau tindakan. For example, jump, run, etc. And the last, direct speech. It is to make the story lively. Direct speech itu maksudnya adalah kalimat langsung. For example,
Mo said, I'm sorry to wake you up. Maaf, saya membangunkan kamu. Please don't eat me. Ya, tadi kan ada kan teks seperti itu. And the direct speech uses present tense. Ya, menggunakan simple present tense. Okay, I have three picture. I have three picture. Kira-kira mana yang orientation, mana yang complication, mana yang resolution? Gina, where is the what is it? Orientation. Orientation tadi tentang apa? Pengenalan ya. Introduction karakter. Yang mana kira-kira? Apanya, Bu? Ini dari 3 gambar ini, yang mana yang merupakan orientation? Gambar nomor 1 yang sebelah ini ya, yang ini itu merupakan orientation-nya. Lalu complication tadi itu masalahnya muncul, ya kan? Masalah munculnya tadi si singanya itu terperangkap ke jaringnya si pemburu. Masalahnya tadi complication. Dan yang terakhir gambar yang ketiga ini adalah resolution. Ya, jadi ini adalah akhir dari sebuah cerita The Lion and the Mouse. Well guys, if you still confused about this material, you can ask me question. So do you have any question? Any question? No one? Gak ada yang bertanya? No? No. Okay, I think you understand well. Before we end the lesson, let's review what we have learned today. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita review, kita kilas balik lagi apa yang sudah kita pelajari barusan. Kita belajar tentang The Lion and naratif text. Oke. Naratif text tadi apa artinya? What is the definition narrative text? What is the definition of narrative text? Ya, narrative text is a kind of text to retell, menceritakan kembali the imaginative or factual story that trusted. Oke. Terus purpose, tujuannya tadi untuk apa? Tujuannya untuk menghibur, ya, to amuse, to entertain the readers. And then unique structure of narrative text, there are 3 unique structure: orientation, complication, and resolution. Okay, I think enough for the material today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baru